Om Jnanatimirandasya Jnananjanan Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Gurave Gaurachandraya Radhikaya Stadalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namaha Narayanam Gurum Vande Sharanyam Bhakta Bandhavam Gauramanovistam Purnam Radha Dasyam Pradayakam Rupanugacharya Varyam Rupamanjari Preshtakam Patita Pavana Bandhavam Yugacharya Narayanam Radha Pakshi Radha Priye Radha Pranaya Sevike Radhananda Vidaini Ramana Manjari Charanam Vande Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrindam Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So first of all I begin offering a most humble obeisances to the dust of the lotus feet of Paramaradatamma Shri Guru Pada Padma Nittarila Pravishta Om Vishnupada Paramahamsa Paribrajika Charya Ashtotara Sata Srimad Shri Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaja Shri Gurudev, and to my most beloved Shikshan Sannyasa Guru Nittarila Pravishta Om Vishnupada Paramahamsa Paribrajika Charya Ashtotara Sata Srimad Shri Bhaktivedanta Bharati Goswami Maharaja, and to all Shri Pando Gauriya Guru Varga, to all Tridandi Sannyasis, Brahmacharis, Vaishnavas, Vaishnavis, and to all the assembled devotees here, my most respectful obeisances. So by the causeless mercy of Srila Gurudeva and all Mahabhagavatas Acharyas, we are able to assemble here one more time. По милости Шрила Гурудева и всех Махабхагаватов Ачарья, мы можем собраться сегодня еще один раз. Yes. So we continue with the glorification of our Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada. Так мы продолжим прославлять нашего Шрилу Бхактисиддханту Сарасвати Прабхупаду. Srila Prabhupada, he established what is a proper way to find a Guru. Шрила Прабхупада определил, какой правильный путь поиска Гуру. Yes. Himself, he has shown the example of how we should accept the lotus feet of a bona fide Guru. И он на своем примере показал, как нужно принимать лотосные стопы истинного гуру. Why Srila Prabhupada did not take initiation from Srila Bhaktivinoda Thakur? Почему Шрила Прабхупада не принял посвящение от Шрила Бхактивиноды Тхакура? Srila Bhaktivinoda Thakur, he was highly qualified, Uttama Mahabhagavata. Шрила Бхактивинод Тхакур был высоко квалифицированным Махабхагаватом. But still, he decided to give Srila Prabhupada the shelter of Srila Gaur Kishore Das Bабаджи Maharaj. Но тем не менее он решил дать Шриле Бхактисиддханте прибежище лотосных стоп Шрилы Гаура Кишоры Даса. Yes. Why so? Почему он так поступил? It's because at that time of Srila Bhaktivinoda Thakur, there was so many Apasampradayas. Потому что во времена Бхактивинода Тхакура было множество апасампрадай. Yes. Apasampradaya means the non-authorized schools of initiation. Апасампрадай — это не авторитетные школы инициации. Yes. So, there is one Apasampradaya called Jati Gosai. И была одна апасампрадая, которая называется Джати Госай. Jati Gosai means those gurus who are having son, and his son will become guru, and the son of his son will also become guru, and this is the parampara, from father to son. И у них система такая, что отец является гуру, потом его сын становится следующим гуру, сын его сына становится следующим гуру и так далее. So this is not bona fide. И это не авторитетно. Because bona fide disciple cannot be your own son just because he is your son. Потому что то, что человек является вашим сыном, еще не означает, что он является истинным учеником. Yes. So to establish the proper example, although Srila Bhaktivinoda Thakur, he was very qualified, he decided not to initiate Srila Prabhupada for this reason.
И поэтому Шрила Бхактивиноды Тхакур, хотя он мог вполне дать ему посвящение, он решил этого не делать. Yes. So in this way he chose Srila Gaura Kishore Das Babaji Maharaj, who was also a Mahabhagavat devotee. И вместо этого он выбрал Гауру Кишора Даса Бабаджи, который был преданным Махабхагавате. But Babaji Maharaj has also specialities. Но у Бабаджи Махараджа была своя специфика. Especially that he was illiterate person. He did not know how to read or write. Заключалась она в том, что он был неграмотным, он не умел даже писать и читать. And Srila Prabhupada, he was the highest Pandit. А Шрила Прабхупада, он был величайшим пандитом, Highest scholar. величайшим ученым. With the age of 15, he received the title Saraswati, Bhaktисиддханта Сарасвати. В 15 лет он получил титул Сарасвати. Yes. So, in this way, it becomes very clear that the qualification of Guru is not in the material platform. И таким образом понятно, что квалификация гуру находится не на материальной платформе. Even if he is not able to read or write, if he is self-realized, then all transcendental knowledge is in his heart. Даже если он не умеет читать и писать, но если он осознал свою природу, то все знание находится в его сердце. So this was the contrast between Srila Prabhupada and Gaura Maharaj. Вот такой был контраст между Шрилой Прабхупадой и Гаурой Кишором Дасом. Babaji Maharaj, completely renounced person, Бабаджи Махарадж был полностью отрешен, living in jungle, жил в джунглях, avaduta, авадхута, not following the common rules of society. не следуя различным правилам, которым следует в обществе. One time he is hiding inside the public toilet. Однажды он спрятался в публичном туалете. Yes. Why? Because he's saying the smell of this toilet is much better than the smell of the materialistic people outside. И он сказал, что запах этого туалета намного лучше, чем запах материалистичных людей. So if I stay here, they will not come to disturb me. И если я буду здесь находиться, они не будут меня беспокоить. Yes. He used to eat Ganga mud, Ganga soil, in order to punish his tongue, because the tongue sometimes want to enjoy some delicious food. И поскольку язык его иногда хотел вкусной пищи, он его наказывал и кормил глиной ганги. Yes. So many examples how his behavior was atypical. И есть множество примеров того, как его поведение отличалось от всех. Yes. So in this way, accepting him as Guru, Srila Prabhupada is establishing that devotion, pure bhakti, does not depend on any material qualification. И приняв его как своего гуру, Шрила Прабхупада установил принцип, что преданность не зависит от никаких материальных соображений. And he's showing to the society that he is the highest qualified person in society, and he's taking shelter of one illiterate guru. И он показал всему обществу, что вот эта личность неграмотная, она занимает самое высшее положение, и он принял его прибежище. So it is a very important example that Srila Bhaktivinoda Thakur established in this world. Это очень важный принцип, который Шрила Бхактивиноды Тхакур установил в этом мире. Yes. When Srila Prabhupada he came to Srila Babaji Maharaj, he came with the desire to surrender his life completely to his lotus feet. Когда Шрила Прабхупада пришел к Шриле Бабаджи Махараджу, он пришел с желанием отдать ему всю свою жизнь служению. Yes. And how he judged Babaji Maharaj's behavior? Как мы можем судить о поведении Бабаджи Махараджа? Srila Prabhupada said that I am looking for a guru who is 24 hours absorbed in bhakti. Шрила Прабхупада говорил, я искал гуру, который 24 часа в сутки погружен в бхакти. If he is engaged in bhakti for 23 hours, 59 minutes and 59 seconds, but for 1 second he deviates his attention towards sense objects, then he is not to be my guru.
Если он занимается преданным служением 23 часа, 59 минут и 59 секунд, но 1 секунду отвлекается на что-то другое, и тогда он не будет моим гуру. Yes. So in this way he accepted Srila Bабаджи Maharaj as his guru because he was 24 hours absorbed in bhakti. И поэтому он принял Шрилу Гауру Кишора Даса Бабаджи, потому что он именно был. Why is that? Почему? Because Srila Prabhupada himself, he says that Шрила Прабхупада сам сказал: I have the tendency to find faults in people. у меня была склонность искать в людях недостатки. This is my bad habit. Это моя дурная привычка. So therefore, if my guru has any fault, Поэтому если бы у моего гуру были какие-то недостатки, that fault will also come to me. Тогда этот недостаток перешел бы ко мне. And due to my tendency of material enjoyment, I will fall from the platform of bhakti. И из-за своей склонности к материальному наслаждению я бы пал с уровня бхакти. Therefore, I need a guru who is 100% pure. Поэтому мне нужен гуру, который на 100% чист. So Vaishnavas, they always say that we should not find faults in others. И вайшнавы всегда говорят, что мы не должны искать других недостатков. But this does not apply to guru. Но это не относится к гуру. When you are going to find guru, you have to look for the faults. Когда вы ищете гуру, то вы должны внимательно искать в нем недостатки. Because guru cannot have faults. Потому что у гуру не может быть недостатков. This Srila Prabhupada himself is writing. И Шрила Прабхупада сам это написал. Yes. I give 2 examples for you to understand this Guru Tattva. Я приведу 2 примера, чтобы вы поняли Гуру Таттву. Everyone knows this verse from Gita, Apiche Sudurachara. Все знают этот стих из Гиты Апиче Судурачара. Even the most degraded person with the most sinful activities, if he is doing my one-pointed bhajan, he should be considered like sadhu. В нем говорится, что даже если самый греховный человек полностью посвятил себя преданному служению мне, то он является садху. Он должен считаться садху. Because he is one pointed to me, Krishna saying, very soon he will become purified from all these sins. Поскольку он полностью сосредоточен на служении мне, очень быстро он очистится от всех недостатков. He can be considered sadhu. Он может считаться садху. But sadhu is not guru. Но садху это не гуру. Srila Gurudev, he explained that this verse cannot apply to guru. Шрила Гурудев говорит, что этот стих не относится к гуру. Cannot. Не может относиться к гуру. Guru cannot have faults. Гуру не может иметь недостаток. So therefore this verse is not for guru. This verse is for any sadhu, any person who is practicing. Этот стих относится к обычному человеку, который занимается духовной практикой. Yes. Another very nice example. И еще один хороший пример. Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj, he said that in society, mundane society, if you want to have one higher position, you must first become qualified. Шрила Бхактивиноды Свами Махарадж говорит, что если вы хотите занять в обществе высокое положение, сначала вы должны приобрести квалификацию. Yeah. If you want to become a judge in court, you have to undergo the process of qualification, university, then a master degree, then doctorate degree, then you can become qualified to become a judge. Если вы хотите стать судьей, то сначала вы должны закончить вуз, потом вы должны аспирантуру закончить, потом получить степень докторскую, а потом уже сможете занять это положение. But in Vaishnava culture, this is the opposite. Но в вайшнавской культуре все наоборот. First you get the position, and then you become qualified. Сначала вы получаете положение, а потом приобретаете квалификацию. Yes. So, Swami Maharaj, he gives example. И I am giving sannyas to some of my devotees. с вами Махарадж приводит пример. Я дал саньясу многим своим ученикам. But I am giving them sannyas so they can become sannyas. Я им дал саньясу, чтобы они стали саньясами. So first you get the post, and then those qualities will come to you gradually by and by. This is mercy.
То есть сначала вы получаете положение, потом качества приходят к вам по милости. Yes. At first you start doing puja. You become pujari. Например, вы становитесь пуджари, проводите пуджу. But then Вы приобретаете квалификацию пуджари. so in any part of Vaishnava culture it is like that. И в любой сфере вайшнавской культуры это так. For any aspect. В любом аспекте. So, but again, Srila Prabhupada said, this process cannot be applied to Guru. Но Шрила Прабхупада говорит, что это не относится к гуру. Qualified to be Guru. Нельзя стать гуру, а потом приобрести квалификацию. You cannot start initiating people, then to become qualified as Guru. Not possible. Невозможно начать инициировать людей, а потом приобрести квалификацию. You expect the mercy of your own disciples. То есть получается, что вы ожидаете милости от своих собственных учеников. Then you are inverting the process. Тогда получается, вы этот процесс переворачиваете с ног на голову. Guru cannot be like that. Гуру не может быть таким. So in this way, Guru Tattva is something very, very complicated. Поэтому гуру татва это очень сложная вещь. To become real Guru, this is not so easy. Не так просто стать истинным гуру. So therefore, Srila Prabhupada, he established in this example himself how we should search for Guru. И поэтому Шрила Прабхупада показал на своем примере, как искать гуру. Srila Prabhupada saying, I don't want someone who today I like, but tomorrow I don't like. Он сказал, что я не хочу такого гуру, который сегодня мне нравится, а завтра он мне уже не понравится. Today I look some sadhu, he is very attractive, he is very nice, but tomorrow I find some faults, then what will happen? И не такого, что сегодня он меня привлекает, а завтра я найду у него какие-то недостатки и что тогда. He cannot be my Guru. Такой человек не может быть моим. He cannot be called my Prabhu. Он не может называться моим Прабху. Srila Prabhupada, he wrote one very nice article called Amar Prabhur Katha. Шрила Прабхупада написал статью, которая называется Амар Прабхур Катха. Amar Prabhur Katha means the teachings of my master. Это означает наставление моего учителя. Yes, he is referring to Srila Gaura Bабаджи Maharaj. И он имеет в виду Шрилу Гауру Кишоры Бабаджи. Yes. So he Prabhupada saying, my master is that person who can control my heart every day, every moment. И он говорит, мой учитель это тот, кто может управлять моим сердцем. He can deliver you from this material world. Он может освободить вас из материального мира. Yes. So, in this way, Srila Prabhupada, he, as Acharya, he is teaching by his own example. И как Ачарья Шрила Прабхупада учит нас на своем примере. Yes. Acharya means he practice what he is teaching. Ачарья это тот, кто делает на практике то, чему он учит. If Srila Prabhupada he is doing one thing and then saying another thing, then he cannot be Acharya. Если бы Шрила Прабхупада говорил одно, а делал другое, тогда он не смог быть бы Ачарьей. Yes. So how can we preach? Srila Prabhupada is saying, who can preach? И Шрила Прабхупада говорит, кто может проповедовать? Only those who have life, they can preach. Тот, в ком есть жизнь. But what is the meaning? Life. А что означает жизнь? Everyone has life. В каждом есть жизнь. Life means Shakti. Life, жизнь это означает шакти. What life? Какая жизнь? Vidyavadu Jivanam. Видявадху дживана. Vidyavadu Jivanam means, you know this verse, Chatudarpana Marjanam? Стих Чатударпана Марджана. Means the life and soul of this transcendental knowledge, this bhakti, this Shakti, this Swarup Shakti. То есть душа трансцендентного знания это сварупа шакти. Yes. If you have that, then you can preach. Если у вас есть это шакти, вы можете проповедовать. Preaching means you can establish bhakti in the heart of everyone. Проповедь означает утвердить бхакти в сердце каждого. That person who by just seeing you feel inspired to practice. Это означает, что просто видя вас, человек захочет практиковать. You feel inspired to chant.
и воспевать. That person has life. Это означает, что в проповеднике есть жизнь. Yes. So our Gurudev always say, first practice, then preach. И наш Гурудев всегда говорил, сначала практикуй, а потом проповедуй. So in this way, Srila Prabhupada, he gives one example. Шрила Прабхупада приводил один пример. When you try to cheat the blacksmith with very cheap iron, Вы хотите обмануть кузнеца, дав ему очень плохого качества железа. it means that those who are lazy, Это означает, что ленивый человек they will not find a bona fide Guru. Не найдет истинного гуру. They will just accept anything which comes in front of them. Он просто примет кого-то, кто перед ним появился. So Srila Prabhupada, he gave this example. He said that one time, one man, he was trying to cut something in his house. Шрила Прабхупада приводит пример. Один человек, он хотел что-то порубить у себя там дома. So he was looking for his big knife, his chopper. И он искал большой нож, тесак такой. Yes. Then he found his chopper was completely rusty and old, was unable to cut properly. И он обнаружил, что его нож уже проржавел. Yes. So in this way, he decided to take this to the blacksmith so he could clean and make it sharp. И он решил отнести этот нож к кузнецу, чтобы он его очистил от ржавчины. So then this man take his chopper to that blacksmith for making it sharp. Так этот человек отнес свой нож к кузнецу, чтобы он его привел в порядок. Then the blacksmith tell him, look, this is very old chopper. I cannot make it good. И кузнец сказал, это очень старый нож, и я его уже не смогу. Yes. All the iron become rusty, cannot. Металл он проржавел. But if you want, I can make a very good one new for you with a steel, made out of steel. Но я могу сделать для тебя новый нож из стали. Yes. Then the man says, okay, no problem. I have at home a very good piece of steel. I will give you that and you can make for me. И человек сказал, хорошо, у меня дома есть как раз кусок стали, я тебе принесу и ты его сделаешь. And whatever will be left over from that steel, you take as a payment. I will not give you money. А то, что останется, излишки с этой стали, ты можешь забрать себе как плату за изготовление ножа. Then the man, he brought a big piece of metal И он принес большой кусок and металла. gave to the blacksmith and said, okay, you can make one chopper and then whatever is left is for you. Сказал, сделай мне нож, а остальное забирай себе как плату. But then the blacksmith looked at that and said, this is a very cheap piece of iron, it's not steel. И кузнец сказал, это не сталь, это какой-то дешевый металл. So he wants to cheat me. Он хотел обмануть меня. So then what the blacksmith did, he made a very thin and very weak type of chopper. И тогда кузнец сделал ему очень тонкий такой слабенький ножичек. Yes. So when the man came back to get his chopper, and he looked, he said, "Oh, this is very bad. How can you make such thing?" И когда этот человек вернулся за ножом, он сказал, так это никуда не годится. He's saying, for cheap iron, you get cheap chopper. И кузнец сказал, какое железо, как говорится, такой нож. If you want to pay less, you will get less. Если хочешь заплатить меньше, получишь хуже. So in the same way, if you want to just cheaply accept Guru, you also will get a very cheap Guru. И если человек хочет дешево принять гуру, то и получит соответствующий результат. Yes. So in order to accept the Guru, you have to search for a very good quality Guru, and it takes time. И чтобы найти подходящего гуру, нужно найти личность с соответствующими качествами. Это требует времени. Yes. No matter how long it may take, but it must be the best quality. Не важно, сколько это займет времени, важно, чтобы качество было. Yes. So in this way, Srila Prabhupada, he explained that those who have this Shakti, this power, they can preach.
И Шрила Прабхупада объясняет, что тот, у кого есть такая шакти, он может проповедовать. But preaching means what? Что означает проповедь? Preaching means not only speaking like a parrot, like me. Это не значит просто говорить, как попугай, как я. Preaching means you establish bhakti in the heart of the people. Проповедь означает утвердить бхакти в сердцах людей. Yes, you inspire people to practice bhakti. This is preaching. Вдохновить их практиковать бхакти. So, in this regard, Srila Prabhupada, he said there are 3 types of mridanga. И Шрила Прабхупада говорил, есть 3 вида мриданга. The first is the instrument mridanga, the drum. Первый это инструмент. There you play, and then you are propagating the holy names everywhere. Вы играете на нем и распространяете святое имя вокруг. This mridanga means Harinam Sankirtan, chanting. Харинама Санкиртан. Sound vibration, Hare Krishna. Звук Хари Кришна. So the second mridanga, this is the book called Brihat Mridanga. Вторая мриданга это книга. This book also is spreading the message of holy names everywhere. Это называется Брихат Мриданга. Она распространяет славу святого имени повсюду. The sound of Harinam, it only acts for that moment, and after the sound is finished, so the message is also finished. Звук Харинама, он звучит только пока она происходит, и потом все заканчивается. But the message in the book, it is always present there, eternally. Но послание, которое содержится в книге, оно остается всегда. Yes. But there is a third mridanga. Но есть еще третья мриданга. What are they? Что это? Are the preachers. Это проповедники. The sannyasis of Srila Prabhupada. Саньяси Шрила Прабхупада. Because they can chant the Harinam, they can explain the Shastra, and move everywhere by themselves. Они могут петь Харинам, они могут объяснять шастры, и они еще и путешествуют повсюду. They are complete power of Harinam and preaching. То есть это полная как бы сила Харинама и проповеди. Therefore, they were called the army of Srila Prabhupada. И поэтому их называли армией Шрилы Прабхупады. One time I asked why Srila Prabhupada himself did not go to Western countries to preach himself. Однажды я спросил, почему Шрила Прабхупада сам не поехал на Запад. He could have gone. Он мог бы поехать. But why not going? Почему он не поехал? First of all, because whatever he was managing in India, no one could do. Ну, во-первых, то, что он делал в Индии, без него бы никто не смог делать. India is the base, is the foundation. Индия это была его From база. where all this dharma is being propagated. Откуда вся дхарма проповедуется. So Srila Prabhupada, he has to establish that in India. И поэтому Шрила Прабхупада, он должен был утвердить это в Индии. Like a time bomb. Как мина замедленного действия. Yes. And after this exploding, then his own words will go everywhere. И после того, как она взорвется, его слова распространятся You повсюду. don't need to be personally. Ему не нужно будет лично ездить везде. In his books, also his preachers repeating his own words. То есть в форме его книг и в форме проповедников, которые повторяют его слова. Yes. So therefore he did not go. Поэтому он не ездил. Yes. So in this way, the mission was successfully established. Anyway, why? Because his Shakti is there. И его миссия была успешной, потому что его шакти была в этой миссии. Shakti is more powerful than body. Шакти более могущественна, чем тело. This is called Vani. Это называется вани. The teachings. Наставление. We always discuss these 2 points, Vapu and Vani. Мы всегда говорим о двух вапу и вани. Yes. Vapu means the body. Вапу это тело, And Vani means the instructions. а вани это наставление. What is more important? Что важнее? What do you think, Radha Sundari? Я считаю, что Ваню, но некоторые говорят, что Вапу. Но тут надо рассматривать это. I think Тут that так Vani, нельзя but some однозначно people say сказать. that Vapu. No, I'm asking you what is Ну я вас спрашиваю. Vani. Ну, в общем случае, да, ладно. В общем Generally. случае.
Vani is definitely more important. Определенно Вани более важен. We have many examples. Есть много примеров. Larupa Goswami, he never served Mahaprabhu's body personally. Шрила Рупа Госвами лично не служил читанию Махапрабху его телу. He met Mahaprabhu maybe 3-4 times maybe. Он встречался с ним, может быть, 3-4 раза. But his seva was highest seva. Но его сева была высочайшей. He Chaitanya Manovishtam, Stapitam Jena Bhutale, Swayam Rupakadamahyam, Dadati Swapadantikam. To establish Mahaprabhu's Manovishtam, that was his seva. Его сева была в том, чтобы установить Манабхиштам Махапрабху. Yes. Guru have come in this world for Vani, not for Vapu. Гуру приходит в этот мир для Вани, а не Vapu is just the consequence of being in this material world. Вапу это просто следствие того, что он находится в материальном мире. He is accepting this Naralila, Он human-like pastimes. Наралилу, игры подобные человеческим. And by that he will also give mercy to the devotees. И таким образом также дает милость преданным. You serve Gurudev's body, this is also important. Вы служите телу Гурудева, это тоже важно. Why? This shows that you have love for him, attachment for him. Это показывает, что у вас есть любовь к нему, привязанность к нему. But this is not everything. Но это не все. What he has come to give, that we have to understand. Мы должны понять, что он принес. He has come to teach Gauravani, Он пришел, teachings of чтобы Chaitanya Mahaprabhu. учить Гауравани, наставление в читании Махараджа. How to fulfill Mahaprabhu's Manovishtam, his innermost desire. Как выполнить сокровенное желание Махапрабху Манабхишта. And he wants to inspire all of us to also follow like that. И он хочет вдохновить всех нас следовать этому. Yes. So therefore Vani is highly superior. Поэтому Вани намного выше. So how to serve Guru Varga's instructions, Mahaprabhu's instructions, this is our main concern. Как служить наставлением Махапрабху, наставлением Гуру Варги, это наша основная забота. Yes. And we should not be attached to false conceptions and false traditions. И мы не должны быть привязаны к ложным концепциям и ложным традициям. Yes. We should be able to realize Mahaprabhu's, unique teachings. Мы должны быть способны понять уникальность учения Махапрабху. Yes. So, in regard of this acceptance of the Kula Gurus, the Gurus from family lineage, Prabhupada give also another example. Что касается принятия Кула-гуру, семейных гуру, Прабхупада еще приводит такой пример. In one village, there was one man that he dig one deep well to get pure water. В одной деревне человек рыл колодец. So, after his son also became old, and then his grandson, and he also expired. В общем, он вырыл этот колодец, там была чистая вода, но потом там прошло много времени, его сын вырос, потом его сын умер уже. His grandson, he was very proud of his grandfather's deeds of opening this well of water. И его внук, он очень гордился этим колодцем, что вот его дед вырыл этот колодец. And he was so proud that he did not drink any water from any other place, only from his well. И он вот так гордился, что не пил никакую воду другую, кроме как из этого колодца. But the problem was that the well became old and the water became dirty. И проблема была в том, что этот колодец, он испортился, то есть вода там загнила. So much rotten leaves and some dead animals inside, the water became very filthy. То есть туда падали листья, гнили, там какие-то животные там падали туда. But he's so stubborn, he continued drinking that water. Но он был так уверен в чистоте этого колодца, что продолжал пить воду из него. And his family all became sick. И вся его семья заболела. His sons died. А сыновья умерли. His wife died.
Жена умерла. And his health was in a very bad condition. И сам он тоже уже в плохом состоянии был. Everyone was telling him, hey, you are foolish, man. Stop drinking this water. This is a very poisonous water. Все ему говорили, что глупец, это же ядовитая вода, зачем ты пьешь? He said, no, this is my tradition. This is my family's wealth. I only drink from this water. Он сказал, нет, это моя семейная традиция, это все пили с этого колодца. So finally, seeing the condition, the government decided himself to close that well. И в конце концов, видя, что происходит, правительство решило закрыть этот колодец. Otherwise, more people would die. Иначе бы еще больше людей умерло. So the government came to shut down, and the man, he refused. He started fighting against. И когда эти люди пришли, чтобы зарыть этот колодец, он начал сопротивляться. Yes. So Prabhupada is saying that if you keep this relation with family guru like that, it's just like drinking the poisonous water. И Шрила Прабхупада говорит, что вот эти семейные гуру, они подобны вот этому колодцу с отравленной водой. Yes. Why? Because they are unable to purify their own sins. And what we speak of purifying others' person's sins? Если они не могут избавиться от собственных грехов, как они могут избавить других? So they accumulate and become very poisonous. И так эти грехи накапливаются, и все это становится очень ядовитым. And the more you associate with them, the more contaminate you become. И чем больше вы с ними общаетесь, тем больше оскверняетесь. Yes. So therefore we have to break with this tradition called Jati Gosai. Поэтому нужно порвать с этой традицией, называемой Jati Gosai. We have to accept the bona fide Guru in the proper parampara by realization. И принять истинного гуру в истинной парампаре на основе правильной реализации. Two types of parampara. Есть два вида парампары. Bhagavat parampara and Pancharatrik parampara. Бхагават парампара и Панчаратрика парампара. Pancharatrik parampara means only the parampara coming from Guru to disciple like that. Based on formal initiation, diksha. Панчаратрика парампара – это парампара, которая передается в соответствии с формальной инициацией. Based on diksha. На основании дикши, то есть гуру дал ученику посвящение, тот дал своему ученику и так далее. Then another parampara is called Bhagavat parampara. Другая парампара называется Бхагават парампара, which is based on shiksha. Она основана на шикше. But not only shiksha. It's Но based on bhav, не только на шикше, но и на бхаве, realizations. на реализации. Those who are doing bhajan, they can give that power to a bona fide disciple. Тот, кто занимается баджаном, может передать свою силу истинному ученику. This is called sambandha jnana. Это называется самбандха гьяна. They can establish your relation with Krishna. Они могут установить ваши отношения с Кришной. Then after you have seen Krishna, then you become qualified to be Guru. И после того, как вы увидели Кришну, вы способны быть гуру. Then you can also initiate others like in the same way. И можете инициировать других соответствующим образом. This is called parakya parampara. Это называется паракия парампара. Why parakya parampara? Почему паракия? Because you may take diksha from any guru. Что вы можете получить дикшу у любого гуру. Means you can marry to any guru. То есть вы можете как бы выйти замуж за любого гуру. Yeah. Means this is swakya parampara. Это называется свакия парампара. You make a contract, okay, now I am married to this person. То есть вы заключаете контракт. Go in a lawyer, sign, okay, now we are married. И адвокат, он пишет, вот теперь вы женаты. After doing yagya, havan, then complete marriage. И после того, как совершена ягья, процесс завершен. This is diksha. Это называется дикша. This contract has been established. То есть подписан контракт. But not necessarily you will be able to get bhakti from this guru. Но не факт, что вы получите бхакти от такого гуру. Maybe this guru is bona fide, okay. But if not bona fide, then diksha itself will not give bhakti.
Ну, если он истинный, то хорошо, а если нет, то тогда бхакти его не получится. So, after having your official guru, you can maybe establish the relationship with another guru. И помимо своего официального гуру, вы можете установить отношения с другим гуру. So this is called Parakya Parampara. Это называется паракия парампара. Like Srila Thakur himself. Как сам Шрила Бхактивиноды. He took initiation from Vipin Goswami. Он Diksha. принял посвящение в Випин Бихари Госвами. But he was not in the topmost level, Uttamadhikari. Но Випин Бихари Госвами не был Уттамадхикари высшего уровня. Then Srila Thakur, he associated with Srila Jagannath Das Babaji Maharaj. И Шрила Бхактивиноды Тхакур стал общаться с Джаганатхой Дасом, Who is topmost Uttamadhikari. который был Уттамадхикари выше. This is now the Bhagavad Parampara coming. И вот так пришла Бхагават Парампара. Yes. Like that we have many examples. И можно привести много таких. Shamananda and Jiva Goswami. Ямананда и Джива Госвами. So many like that. Много таких примеров. But our latest parampara is so powerful that Diksha and Shiksha Guru are same. Но вот последние звенья нашей парампары, они такие могущественные, что там и Шикша, и Дикша, они одновременно идут. Yes. Srila Prabhupada, then his disciples. In my case, my Parangurudev Sri Bhakti Pragyan Keshava Singh Maharaj, Diksha and Shiksha. Then my Gurudev, with his Gurudev also Diksha and Shiksha. Same parampara, not changing. То есть Шрила Бхактисиддханта, он давал посвящение своим ученикам. Например, в моем случае это Бхакти Прагьян Кешава Госвами Махарадж, Парам Гурудев. Это мой Гурудев. Они все связаны между собой отношениями Дикши. Yes. И Шикши также. So, this is the proper way that we should accept. Таков правильный путь принятия Гуру. Okay, now time is over. Хорошо, время истекло. Gaur Pramanande, Hari Guru, Manchakapatar Vesha Kripas, Gurudeva Vachak, Kapitanam Pavanijyo, Vashtriyo, Vashtra Prabhupada Jagat Guru Ki Jai, Vashtra Gurudeva Ki Jai, Gaur Pramanande.